لا راح نحكي عن herpes infections. راح نحكي عن human herpes type 1 and 2 infections, chicken pox also. في عندي 8 types of human herpes infections. human herpes type 1 بيجي بالmucocutaneous junction oral mucosa. type 2 genital. type 3 بيعمل chicken pox. type 4 بشتامبر فيروس. type 5 سايتوميجال فيروس. 6 and 7 بيعملوا لي بترياسز روزيا، و8 كمان بيعمل بترياسز روزيا. type 6 طبعا بيعمل لي زانثيم سابيتيكم، نوع من انواع الفيرال زانثيم، بيجي بيدياتيك ايج جروب، واتوقع يمكن يكون مسؤول عن الفبرايل كونفولجنز كمان. هلا تايب 8 اللي بيجي مع كابوسي ساركوما. بالنسبه للهيومن هيربس تايب 1 زي ما حكينا هو عباره عن دي ان اي دبل ستراندد فيروس، بيعمل نيشن انفكشن بالاورال ميكوزا، بيعمل لي جينجيفوستوماتيتس، وبعد هيك within 2 weeks بروح بتخبى وين؟ بيعمل مايجريشن ثرو ذا نيورونز، بروح بتخبى بالسنسوري جانجليون، بصير دورمنت. اي triggering factor that suppress the immune system status of the patient like hormonal changes, menstrual cycle, surgical trauma, fever, phototherapy. even مريض السورايسيس اعطيناه فوتوثيرابي يمكن يصير في عنده ري اكتيفيشن للهيربس فيروس. فلما يكون عندي هيومن هيربس تايب 1 حكينا بيجي بالميوكوتينس جنكشن، فبروح بتخبى بالتراجمينال جانجليا، بينما بالجينيتال بروح بتخبى بالساكرال جانجليا، وبعدك بصير له ايش؟ ري اكتيفيشن، وبصير عندي ايش؟ شيء بسموه ريكارنت هيربس. هلا البرزنتيشن تبع البرايمري هيربس بيختلف عن الريكارنت هيربس. فزي ما حكينا هيومن هيربس تايب 1 بيجي في الاورال كافيتي، بيعمل لي ايش؟ جينجيفوستوماتيتس. كيف ترانسميشن تبعه؟ بيجي من خلال دايركت كونتاكت وذ ذا انفكتد سلايفا. تايب 2 بيجي بالجينيتال اريا، هو بيعتبروه جزء من ال STDs، يمكن ينتقل للنيو بور من خلال ايش؟ الفيرتيكال ترانسميشن، او من خلال ايش؟ البيرث كانال. ففي عندي 3 major stages للانفكشن. في عندي active infection هو primary infection، بعدين بصير latency stage، بعدك بصير في ايش؟ recurrence of this infection. ليش؟ انا متخبي بالسنسوري جانجليا. ف زي ما حكينا بالنسبه لسلايد نمبر 7 في عندي بالاكيوت ستيج تبع تايب 1 جينجيفوستوماتيتس، بس عندي ماليز، فيفر، هيديك، enlarged lymph nodes, multiple erosions والسريشنز في الاورال ميوكوزا واللبس. تايب 2 STDs multiple painful genital ulcerations، بتكون في genital area ويمكن يكون حوالين البرينال area. السلايد نمبر 8 شايفين الصورة على الشمال it's not primary herpes, this is ريكرنت او سكندري، لانه البرايمر حكينا بيجي بيعمل لي جينجيفوستوماتيتس، بينما بالسكندري بيعمل لي ايش؟ انفكشن زي هيك على ميوكوكيتينيوس جنكشن. هلا بالجينيتال اريا شايفين عندي بالجلاندز بينس والشافت اوف ذا بينس مالتيبل ulcerations او erosions والسراوندينج اريثيما، ونفس الشيء في الفالفا. هلا ريكرنت يوجولي بيكون مايلدر من ناحيه symptoms and the patient is partially خلينا نحكي immune، لكن المشكله انه الانتي بوديز ار نوت هايلي بروتكتيف، ار نوت 100% بروتكتيف انه ما يصير في ريكرنس. فبصير في ريكرنس لكن السيمتومز بكون ايش؟ less in severity. فبكون عندي fewer vesicles, fewer lesions، التندرنس بكون less than the primary، ومينيمال systemic symptoms. فبتكون اكثر شيء بالبرايمري وين؟ على في الهيومن هيربس تايب 1 بتكون على الميوكوكيتينيوس جنكشن. هلا شو الاشياء اللي حكينا بتعمل لي تريجرينج للري اكتيفيشن؟ ستريس، منسترويشن، راديشن، فوتوثيرابي، اورال ستيرويدز، دايابيتس، اتسترا. طبعا السيمتومز بيجي فيها مريض sometimes tingling burning sensation. ليش؟ لانه الهربس فيروس بسموه نيوروتروبيك فيروس، يعني بحب النيورونز، بيعمل انفلاميشن بالنيورونز، وهذا اللي بفسر ايش؟ tingling البينفول sensation اللي بلش تقريبا 2 to 3 days before the appearance of the vesicles او الباستولز في السكن، بصير في انفلاميشن بالنيرف. زي ما شايفين عندي هون بسلايد نمبر 10 في عندي هنا عملت يساعد البرايمري ليجن از فيزيكلز او باستولز. اوكي، هاي البرايمري ليجن. تي الكلر يلوش، السيرفيس زي ما حكينا بيكون عندي فلويد فيلد ليجن، ما في داعي احكي سكيلي او نون سكيلي، does it make sense. اوكي. المارجن طبعا ما له رول هون حاليا لانه عندي فيزيكلز، فالفيزيكال او بولي هي عباره عن ايش؟ فلويد فيلد ليجن بالسكن، فصعب انه اعلق على المارجن تبع هو الديفاين او الديفاين. المارجن بفيد في الماكيولز، في الباتش، بالبلاكس،
اكثر اشي. اوكي، فهون it doesn't make sense انه نعلق على السيرفيس سكيلي او نوت سكيلي. ونفس الشيء بالنسبه لايش للمارجن، لانه في عندي فلويد فيلد ليجن، فبهمني كونتنت، بهمني الكلر تبعها، بهمني ايش ديستريبيوشن وين جاي على الليفت شيك ليفت شين اريا. والارينجمنت اهم كلو بالنسبه لي هون ايش الارينجمنت، كيف الديفرنت ليجنز مجمعين مع بعض. فشو الارينجمنت هون بسموه جروبد. جروب يعني جروب مجموعه من الليجن، مجموعه من الفيزيكلز او باستيولز مجمعين مع بعض. فذيس از باثوجنومونيك ايش للهيربس. الهيربس بيعمل لي جروب ليجنز. بينما هالشيء ما شفناه وين في الامبيتايجو. الامبيتايجو بتكون هاب هازارد ديفيوز، صح بكون في عندي فيزيكلز باستيولز او بلي، بس بيكونوا ديستريبيوشن تبعهم ايش هاب هازارد، ما بكونوا جروب، ما بكونوا على الميوكتينس جنكشن، وبكون في هاني كولرد لايك كراست فورميشن، هاني كولرد لايك، وبعدين بتصير انيولار وتتوسع. هلا physical examination تبع الليجن we need to examine طبعا الماوث، اللبس، الميوكس ممبرينز، الليمف نودز. بالجينيتال اريا we need to examine الفالفا، السيرفكس، vaginal examination لازم نشوف البريانال اريا والاسوشيتد inguinal lymph nodes. يمكن يجي بيشنت بيجي بديسبارونيا، يمكن يجي بديسيوريا، painful discharge. هلا sometimes يمكن children يكونوا infected بالماوث، يصير عنده انفكشن بالماوث برايمري هيربس جينجيفوستوماتايتس، والمام يصيبها انفكشن، يعني انفكشن to be transmitted from the oral mucosa of the children او النيوبورن او النيونيت او الانفنت للمام من خلال دايركت كونتاكت اوف ذا مام فينجر للاورال ميوكوزا تبع التشايلد. فبيعمل لي شيء بسموه هيربتيك ويتلو. هيربتيك ويتلو يعني انفكشن يمكن ينتقل يصير اوتو انكوليشن بالانفنت نفسه، يحط اصبعه في تمه، فبالتالي بصير في ترانسميشن اوف ذيس انفكشن، او للمام او للهيلث كير worker. هلا sometimes if the infection affects the eye يمكن يعمل لي ايش corneal dendritic ulcers، وهاي it might lead sometimes to blindness. لمين patients اللي بيكونوا more susceptible to herpes infection؟ البيشنت اللي عنده atopic dermatitis. حكينا ان الاتوبيك dermatitis immune suppressed state في السكن، ليش؟ ما في عندي anti microbial peptides، فبالتالي patient will be more liable يصيبوا viral bacterial fungal parasitic. One of those infections is human herpes infection type 1. ف if the patient present to the clinic with fever, malaise، وفي عندي multiple punched out erosions أو vesicles مع pustule formation diffused haphazardly على a large surface area on a background of atopic dermatitis, this is eczema herpeticum. And this is indication for systemic antiviral treatment mainly cyclovir, valacyclovir, famciclovir. هلا بسلايد نمبر 13 زي ما شايفين الصورة على الشمال العليا في عندي ايش؟ diffuse grouped vesicles with surrounding erythema مع pustule formation، فهذا بسموه هيربتيك ويتلو. صورة تحت صار عندي ايش؟ ألسر في الكورنيا، فبسموها دندريتيك ألسر، هاي سبيسيفيك للهيربس. والصورة على اليمين بيشنت عنده إكزيما، بلاك ill defined margin عليها fine scales adherent، البيشنت عنده اتوبي، فهذا atopic dermatitis. الباك جراوند atopic dermatitis on top of this صار عندي diffuse crust formation، bleeding, erosion, multiple punched out lesion مع associated fever. next step هيك حالي تو ايش؟ ناخذ سواب فور bacterial culture، سواب فور viral culture. اذا عندي physical بعمل ايش؟ زانك سمير تو ايش؟ diagnose patient. و I need to start the patient on systemic acyclovir. Systemic acyclovir. Does the patient need topical antibiotic or oral antibiotics? At this stage I'll give oral antibiotics. Now most of the time like لما يكون في عندي herpes infection on top of eczema بكون في كمان ايش secondary bacterial، ففي عندي ايش combination of viral and bacterial infection. ف at this stage we need to cover the patient with broad spectrum antibiotics زي ايش augmentin، azithromycin، erythromycin، clarithromycin. وبنفس الوقت نعطي ايش patient acyclovir. communication زي ما حكينا هو عبارة عن infection بيجي بالسكن but it can disseminate elsewhere to affect other organ. زي ايش؟ يكون عندي meningitis encephalitis، يمكن يصير في عندي ايش disseminated herpes infection زي يمكن ماجستيز زي البيشنت عنده atopic dermatitis بسموها eczema herpeticum. يمكن might affect the cornea فبتعمل لي ايش corneal dendritic ulcers. و sometimes بيعمل لي شيء بيسموه erythema multiforme. حكينا most common cause of erythema multiforme human herpes infection type 1، يمكن type 2 يعمل لي كمان نفس الشيء. هلا بالنسبه لللاب بصراحه الدياجنوز از كلينيكال بيد سايد دياجنوزز. في اشياء بنعملها بيد سايد تيست، بنعمل زانك سمير. حكينا الريزلتس مالتي نيوكليتد جاينت سيلز and those are infected keratinocytes.
we might measure the titer of the antibodies in the primary infection. بعد كمان نفس الشيء viral culture which is not available unfortunately in most of the clinics can be used. differential diagnosis حكينا في ال mucocutaneous junction herpes differential impetigo يمكن يصير عندي بهجة disease خاصة عندي large ulcers stays on the skin mucocutaneous junction for more than 6 weeks. It heals with a scar formation. More than 3 ulcers per year is one of the major criteria oral أو genital في البهجة disease. في genital syphilis أو trauma can be differential. management sunblock ليش حكينا sun exposure might بيعمل لي ايش بيعمل suppressing the immune system response في السكن this might lead to reactivation of herpes. فحتى the patient عنده active herpes infection and he's on phototherapy to treat his atopic dermatitis or to treat his psoriasis, we need to postpone session of treatment till the patient get cured. زي ما حكينا dabbing with surgical spirits يعني try to remove the crusted surface of the lesions by normal saline. لما يكون في عندي secondary bacterial infection I need to give oral أو topical antibiotics according to the patient's case. Acyclovir cream can be applied on the skin the first 4 days of treatment. حتى oral medication oral acyclovir should be starting within 3 days of the appearance of the lesions. The cream usually is applied 5-6 times a day because absorption is very poor through the skin. نفس الشيء بالنسبة للأورال we give the medication 200 mg 5 times daily for 5 days. ليش the medication should start within 2-3 days of the appearance of the lesions؟ لأنه يكون عندي appearance of the lesions في انزيم جوا هيربس فيروس بسموه thymidylate kinase. هذا مهم جدا عشان ايش؟ to build DNA material تبع الفيرال particles. Okay. هلا حاليا this enzyme is very essential for the activation of acyclovir. يعني level of this enzyme will be too much high in the first 2 to 3 days of the appearance of the lesion لما يكون عندي active vesicles. فلما نعطي احنا acyclovir is a brood drug, it's not active drug. Acyclovir need this enzyme thymidylate kinase to be activated. Okay. Once it's activated it incorporates itself in the DNA material تبع الفيروس particles وبالتالي بصير ايش؟ damage للفيروس particles أو virus DNA material. فإذا أعطينا acyclovir after 7 or 10 days the appearance of the lesions it will be useless لأنه مش راح يحصل له activation هو عبارة عن brood drug. ليش؟ لأنه level of the thymidylate kinase enzyme موجود جوا الفيروس particles will be very low at that stage. Okay. ليش نعطيه 5 times؟ لأنه absorption من خلال GI tract is very minimal. Only 16% من الدوز اللي نعطيها will be absorbed. بس عند recurrent herpes virus حكينا infection more than 6 times a year we can give acyclovir as prophylaxis 400 mg twice for 6 months up to 1 year. ونفس الشيء بنستعمل احنا acyclovir prophylaxis for the treatment of recurrent erythema multiforme لأنه حكينا 50% of patients might have erythema multiforme due to herpes. فلأنه عند recurrent erythema multiforme due to recurrent herpes I can give acyclovir as a prophylactic to prevent the appearance of erythema multiforme lesions. بالنسبة لhuman warts بسموهم human papilloma virus. أنا في عندي many serotypes. الأشياء المهمة بالنسبة لنا نعرف التايب 1 و 2 و 4 بعمل شيء بيسموه common warts. common warts بيجي بالdorsum of the hands بيجي بالفيت. plain warts بيجي بالhuman papilloma virus type 3. 6, 11, 16, 18 هي most commonly seen في genital warts. ال HPV virus is a weak virus. It doesn't stimulate the immune system much. It stays away from the immune system. بتكون في الupper part من الإبيديرمس stratum granulosum. فبالتالي حكينا الإبيديرمس is avascular structure ما في عندي blood vessels. The ability of the immune system to be sensitized that there is a viral infection there is very low. عشان هيك this infection usually chronic infection. لكن healing 65% of patients might have spontaneous healing within 2 years of the appearance of the lesions because of the immune system response. كيف بنتقل الفيروس؟ من خلال بريتش في السكن. طبعا هم بلون فيروس common والبلانتر والفيشيال وورد risk of infectivity is less than 1% بينما genital 65%. هلا في عندي اشكال للفيرال ووردز. في عندي شيء بسموه بلين وورد. هاي ديسكريبتيف تيرم شايفين كيف شكله زي اللايكن بلينس سموه لانه هاي بسلايد 24 لانه السيرفس تبع الليجن از بلينس مسطح. الموزايك عندي مالتيبل ليجنز جمعين مع بعض عاملين ايش؟ زي موزايك لايك ليجن. كاول فلاور ليجن
شكله زي الكاول فلاور. في ديجيتي فورم فيه زي الديجيتس. هلا في عندي شيء بسموه كوبنر فينومينا اللي هي ايش؟ اندكشن اوف نيو ليجن ات نورمال سايت نتيجه تروما. وين حكينا عنها قبل؟ بالسورايسيس، بالفيتيلايجو، باللايكن بلينس، بالفيرال انفكشن اللي هم بابلوما فيروس، اوكي، بالكابوسي ساركوما. اتس فيري نون سبيسيفيك. هلا كمان كيف برزنتيشن تبع الكومون وورد بيكون سكين كلر مالتيبل بابيول، بدايه بتكون سموث، بعدين بصير ثيك هايبر كيراتوتيك، شيء بسموها ايش؟ وورتي. وورتي معناها رف كيراتوتيك سيرفيس. اكثر شيء بتكون موجوده في البيدياتريك ايج جروب، سكول ايج، على الدورسوم اوف ذا هاندز، على الفيس، على الجينيتال، سوري البيدياتريك ايج جروب على الدورسوم اوف ذا هاندز، على الفيس وعلى الفيت. بالادلت can be seen in the genital area. يمكن يكون نتيجه سيلف انوكيوليشن او نتيجه sexual transmitted infection. pain is rare, usually it's asymptomatic. فسلايد 26 في عندي multiple papules حاليا موجودين على الليفت هاند، على الليفت بيكتشر وبالرايت بيكتشر. فشايفين عندي papules اوكي او blocks skin colored to brown rough surface وفي loss of skin lines. السكين لاينز هي عباره عن ايش؟ اللاينز بنشوفها اكثر شيء في البالمز، هاي بسموها سكين لاينز. على dorsum of the hands we can see the skin lines. لانه بصير في نتيجه الانفكشن بصير عندي disruption للكيراتينايزيشن، فالسكين لاينز over the surface of the viral warty lesion will be lost. فلو طلع الصوره الشمال اصبع لتحت في عندي ايش؟ الصوره الفيرال ليجن موجوده في النص، في عندي skin lines coming from the above surface تنزل لتحت، بنشوف عندي الورتي ليجن السكين لاين از لوست. لما انزل تحت السكين لاينز بتكمل، اوكي. ففي عندي loss of skin markings او loss of skin lines. فthis is pathognomonic for viral wart انه بصير في loss of skin lines. الشيء الثاني يمكن يصير عندي ايش؟ multiple pinpoint bleeding spots او شيء بسموه اوسبيت ساين. وين حكينا عن الاوسبيت ساين؟ بالسورايسيس. مش حكينا بالسورايسيس بصير في ايش؟ release of vascular endothelial growth factor. فالكابيلاريز موجوده في الديرمس بتصير dilated tortuous and goes up high up in the dermis. فعشان هيك لما نعمل سكراتشنج للسكن بنشوف pinpoint bleeding spots. The same applies to viral warts. Viral warts infects the keratinocytes في السيرفس. ف it needs food. ف it forces the keratinocytes to produce vascular endothelial growth factor. ف ال vascular endothelial growth factor في الديرمس بيعمل ايش؟ angiogenesis. blood vessels في الديرمس تكون dilated and tortuous goes up in the dermis ايش؟ to bring food and oxygen للفيروس particles. هذا شايفين بسلايد 27 عندي هاي بسموها كوبنر فينومينا. عندي viral warty lesion نتيجة تروما صار في induction of a new lesion as you go to the left. plantar wart زي common wart عبارة عن multiple papules، بس هون بتكون ايش؟ بتكون بسموها endophytic lesion، يعني it digs deep down inside the skin. وهون بتكون painful. ليش؟ نتيجة البريشر اللي بيجي عليها، اوكي. فعندي شايفين بالصورة اللي على الشمال بسلايد 29 في عندي blocks will define margin multiple وفي عندي شوية papules وفي loss of skin lines على السيرفس تبع الليجن. السكين لاينز احنا شايفينها هون بالديجيتس skin lines are lost. هلا بالاضافه للوس اوف سكين لاينز في عندي ايش؟ مالتيبل بين بوينت بليدنج سبوتس. هلا لما يصيروا هدول بلاك is a good sign. بعد صار في عندي ايش؟ thrombosis in those capillaries which brings food للفيرال particles وبالتالي راح يصير عندي ايش؟ اسكيميا وبالتالي الفيرال particles will die. differential للفيرال وورد بالبلانتر اريا بسموهم كورن او كالوستي مسامير اللحم. هلا بالنسبه للكورن والكالوستي color usually yellowish. الشيء الثاني they are painful. الشيء الثالث skin lines get exaggerated over those lesions وما عندي pinpoint bleeding spots. أهم شيء إنه ما عندي pinpoint bleeding spots. فعملنا pairing ببليد، جبنا بليد وحاولنا نعمل scratching لهدول الليجنز في الكون أو كالوسيتيز بسلايد نمبر 30 مش راح يكون في عندي pinpoint bleeding spots. بينما في الفيرال ووردز إذا عملنا pairing ببليد شلنا الليجنز superficial part من الليجن ببليد راح يبلش عندي أشوف pinpoint bleeding spots. البلين وورد فهي عبارة عن إيش؟ flat topped papules تكون skin color to brown موجودين وين؟ على الفيس، forehead، على dorsum of the hands. usually they are asymptomatic. يمكن يكونوا multiple. بالميل patient يمكن يزيدوا نتيجة ايش؟ shaving of the beard.
فالصورة 20 سلايد 32 في عندي multiple brown smooth papules موجودين على الليفت cheek، ما في عندي other sides involved. شو differential هون؟ plain wart. اوكي ليش حكينا smooth papules plain surface non scaly asymptomatic pediatric age group brown in color. اوكي differential الثاني يمكن نوع من انواع اللايكن planus might cause something like this، بس صعب نشوف لايكن planus على one part من الفيس. فلما نشوف اشي odd localized معناتها الكوز يمكن يكون external زي infectious cause زي بابلوما فيروس. موزايك وورت عبارة عن plantar wart، بس لأنه متجمعين بيكونوا مع بعض بسبيسيفيك باترن سموه موزايك وورت زي بسلايد 34. فعندي multiple warty legion مجمعين مع بعض they are grouped to form a large block. شايفين كيف strikingly skin lines are lost over the surface of the warty legions. الفيشل وورت نفس الشيء، عبارة عن ايش؟ بيكون له digit like appearance، تختلف شوي عن البلين وورد انه it has digit like appearance. بس الفيشل وورد البلين وورد فهي عبارة عن ايش؟ descriptive terms، بتعمل description للايش؟ للسيرفيس او للكاركترستيك فيتشرز الفيزيكال فيتشرز تبع الوورد. but on the bottom they are ايش؟ warty infections. زي الصورة الموجودة عندي بسلايد 36. الصورة على اليمين multiple brown to skin colored smooth papule diffuse haphazardly on the forehead area. نفس الشيء بالنسبة لإيش للرايت شيك. الرايت شيك بتحس إنه إيش larger thicker، فهدول they have digit like appearance. مع الشيفينج those will increase. ليش؟ هم بصير عندي كوبنر فينومينا مع الشيفينج. genital warts فهي بعتبروها من one of the STDs أو يمكن يكون نتيجة auto inoculation، فبتكون large fungating smooth plaque. بعض المرات يمكن يكونوا grouped together they have rough surface. إذا كان pediatric age group they should raise the suspicion of sexual abuse أو يمكن يكونوا most commonly auto inoculation. على بسلايد نمبر 38 شايفين those are all warty lesions. فعندي multiple papules rough surface some of them has white color some others have skin colored appearance distributed over the glands and shaft. If you have one STD, you need to rule out other STDs, HIV, hepatitis C, hepatitis B, syphilis, all of those need to be ruled out. بالنسبة للكورس تبع viral wards زي ما حكينا بصير في spontaneous resolution في الcommon ward في الplain ward. ليش؟ نتيجة في induction of immune system response against the viral particles. For within 6 months 1/3 of patients might have cure, within 2 years 65%. Our aim of treatment just to make this resolution process much more quicker. لما يكون في عندي زي ما حكينا black dots on top of those viral warty lesions معناتها في عندي good prognosis، معناتها صار في عندي capillary thrombosis وبالتالي the lesions will disappear soon. الموزايك wart زي ما حكينا they are thick endophytic lesions with a plantar wart ف they are resistant to treatment. We might be need to use more than one modality. هلا بالاميون compromised patients because خاصة transplant patient اللي ماشيين مثلا على cyclosporin أو اللي بوضوا تاكروليماس أو الماشيين other immune suppressive medications usually those patients might have resistant wart بيكونوا at more risk of having squamous cell carcinoma نتيجة human papilloma virus infection خاصة الإصابة genital area. فزي ما احنا شايفين بسلايد 40 عندي كان plantar wart loss of skin lines، كان في عندي dilated thrombosed capillaries وبعدين صار في عندي black discoloration نتيجة الثرومبوسيس. فهذا is a good sign. هلا differential diagnosis المولوسكم contagiosum is one of viral infections مش مطلوب حاليا منا. البلانتر كورن والكالوسيتي بيشبهوا البلانتر ووردز، بس الكون شو يعني كون؟ هي مسميها اللحم. ليش بيطلع؟ لما يجي بريشر على اريا مش لازم يجي عليها، فبطلع على عادة على بريشر اريا نتيجة البيشنت بيكون عنده فلات فوت، بيكون اوفر ويت، بيكون لابس ill fitting shoes، he is standing for a long time، فبصير في عندي thickening في السكن، بكون dead skin but usually it's painful. بعض مرات في عندي bone exostosis overgrowth of the bone من الفوت it might lead to persistent plantar corn. فهو زي ما حكينا بالكورن
يكون في exaggerated skin lines، ما عندي pinpoint bleeding spots، وإذا عملنا إيش pairing ببليد بصير عندي إيش central keratin nidus أو keratin core، بتكون وايت دوت موجودة بالسنتر، مش multiple black dots زي ما إيش شفنا بالفيرال ووردز. جرانيوم الإلالي مش مطلوب منا، أيمن تكون مش مطلوبة، فأهم شيء تميز الوورت عن الكون والكالوسيتي. كندونوما لا تأسين انسفلس بس كان مش مطلوبة حاليا. complications، المشكلة الرئيسية بالوورت اللي هي البين، هاي المشكلة الرئيسية في خاصة إذا كان بلانتر، ولكن المشكلة الرئيسية اللي هو إيش الابيرنس cosmetic appearance خاصة إذا كان بالفيس dorsum of the hands. epidermis dysplasia verruciformis هذا مش مطلوب منا حاليا. malignant changes can be seen لكن mainly في genital warts. اللي في عندي oncogenic HPV types بزيدوا risk of malignancy type 16 18 mainly. if the patient is having genital warts بالفلفا okay we need to have pap smear done acetowhite testing، بعدين يمكن ناخذ cervical biopsy to rule out carcinoma in situ أو squamous cell carcinoma. أنا بالنسبة للتريتمنت بالمبلانتر وورد، أنا لما يكون عندي common word thick keratotic زي ما حكينا في عندي physical treatment وعندي medical treatment. بالنسبة للميديكال treatment I need something to remove those lesions. هل بقدر استعمل topical retinoid that can be used to treat patient with acne؟ مش حكينا acne في عندي كوميدون عندي obstruction bilisebaceous unit، ف I want something to remove those cells فبستعمل topical retinoid. هل ايش مشكلة في الكالوسيتيز عفوا بالفيرال وورت اللي هي common type بتكون very thick and keratotic، فبالتالي if you use any topical treatment على skin surface it will not be absorbed. كل الثيكنينج عبارة عن dead tissue stratum corneum part من epidermis، ف the absorption through those cells is very poor. We don't expect to get any benefits if we use topical retinoids على common wart. If we want something stronger than topical retinoid نستعمل salicylic acid in concentration of 10 to 20%. فالساليسيليك acid بيعمل inhibition للإنزيم بسموه كوليسترول سلفوترانسفيريز. هذا الانزيم هو بيساعد ايش؟ انه يعمل لي كونكشن، يعني هذا الانزيم الاند ريزلت تبع الباي برودكت تبعه انه يصير في ايش؟ كونكشن بتوين الكورنيوسايتس. فلما نعمل انهبيشن اوف ذس انزيم بصير في شيدنج لهيوج اماونت اوف كيراتينوسايتس، اوكي؟ فرح يصير في ديسربشن للكورنيوديزموزوم، هي عباره عن ايش؟ ديزموزومال كونكشن بتوين الكورنيوسايتس موجوده على السيرفيس بالستريتم كورنيوم. It can be used على الدورسوم of the hands على legs but not on the face not on the genital area because it's too irritant، يمكن يعمل لي زي الكيميكال بيرن. اوكي؟ هلا patient عنده eczema عنده open wound again we should not use this. large surface area we should not use this. ليش؟ بصير في عندي systemic absorption خاصة بالبيدياتريك ايج جروب وحتصير عندي salicylism. We can use formaldehyde أو glutaldehyde instead of salicylic acid with the same mechanism of treatment. We advise patient إنه يعمل pairing لهالليجن، يحاول يشيل مثلا مبرد أظافر للورتي ليجن، بعدين نحط حواليها فازلين، بعدين we apply salicylic acid ويبوت ايش؟ نعمل occlusion ببلاستر او شيء زي هيك to increase the absorption. ليش بحط فازلين حوالين الليجن؟ to minimize the risk of transmission of the salicylic acid lotion او cream على normal skin. ليش راح يصير عندي زي chemical burn؟ فراح patient will not be able to tolerate this and he will not be compliant with the treatment. other physical treatment يمكن نستعمله اللي بيسموه cryotherapy. cryotherapy هي عبارة عن liquid nitrogen spray that can be used درجة حرارته ناقص 190 تحت الصفر. فبالتالي if we spray the lesions with cryotherapy there are two mechanisms of actions. First of all it will induce ischemia، يعني blood flow في blood vessels will be stopped. Second thing most of the content of the cell is water، فإذا عرضناها درجة حرارة زي هيك الwater will change into ice، والايس بكون عبارة عن ايش؟ عن مجموعة من النيدلز، بشكل مجموعة من النيدلز. فالنيدلز will puncture membrane تبع الانفكتد keratinocytes وبعدين حيصير في necrosis. فعشان هيك this treatment is painful. It should not be used على الفيس otherwise we might end with post-inflammatory hypopigmentation because cryotherapy kills the melanocytes. Melanocytes are so sensitive they die usually at -5 degrees. So if we expose the skin of the patient to -196 we might end with post-inflammatory hypo or depigmentation. It can be used at genital area
Okay, pediatric age group, sometimes it's difficult to repeat the sessions of the treatment as it's very painful and most patients will not be able to tolerate side effects. هلا في الانوجينيتال وورد زي ما حكينا we can use cryotherapy. medical treatment في الانوجينيتال ووردز بتختلف ايش عن الكومون ووردز. ليش؟ because we can't use salicylic acid في الجينيتال area, it's too irritant. هلا we can use ايش بسموه ميكومود. ميكومود هي عباره عن ايش؟ a medication that activates something called toll-like receptor 7 and 8, part of the innate immune response, to stimulate the immune system to come and attack the viral particles. هلا it can be used في genital area but not في common wart. ليش؟ because the absorption is very poor من thick keratotic lesion. It's very expensive medication. Botulinum can be used. It inhibits the cell cycle. بصير في arrest على الميتافيز. فبالتالي بيعمل inhibition of microtubule formation. This medication should not be used during pregnancy. It can be used twice a day for 3 days and we stop for 4 days and then in a cycle of 3 to 4 weeks. Both medications, botulinum and micomode, might induce severe reaction for the skin. So we need to warn our patients that this medication might cause severe irritant dermatitis. Micomode can be used for genital warts, can be used for facial warts even, but not in common and plantar warts. Electrocautery can be used to treat facial warts. Not a local injection. Electrocautery هي عبارة عن ايش؟ machine that changes the electrical current into heat. وهالheat يمكن تساعدنا نعمل destruction للليجنز بالفيس. But there is a risk that it might cause pigmentation, scar formation. Okay. We need more than one session. Risk of recurrence فيها عالي. عشان to prevent ال HPV infection we can give vaccine. في عندي quadrivalent vaccine لو 6 11 16 18 that can be used. حاليا في new types of vaccine. الهدف من الفاكسين to prevent ايش؟ cervical cancer induced by human papillomavirus infection. فزي ما حكينا بالplain wart we can use electrocautery, we can use imicomode, we can use topical retinoid في الفيشيال wart أو في الplain wart. Topical retinoids بتعمل peeling في السكن. we can use this medication to peel the infected keratocytes from the skin surface. Cryotherapy, gentle cryotherapy. Some people say that gentle cryotherapy might be helpful, but it's not advisable to use cryotherapy على الفيس. كان عندي single lesion. Some people might advise to be treated with surgery. Unfortunately, surgery فيها risk of recurrence in 1/3 of patient. The patient might end up خاصة في plantar wart إذا عملنا excision with painful ulcer that will not heal at all. Might take ages to heal. Sometimes في شيء بسموه immunotherapy. Bleomycin can be given as injections inside the warts themselves. It's a chemotherapy material. مرات we can use measles, mumps, rubella vaccine أو BCG vaccine أو candida antigens. We bring those antigens and we put them by injection on the warty lesions themselves to stimulate the immune system response. Against the viral particles. And we try to sensitize the immune system that there is something wrong going inside the skin. Thank you. Sorry, we mentioned regarding the treatment of genital wart. زي ما حكينا, if the patient is having genital wart, we need to examine the patient first of all to other STDs, hepatitis B, C, HIV, or syphilis. So we need to examine the partners, see how many partners he or she has. Examine the genital area, perianal area, lymph nodes. Then we send the patient, female's patient, the partner of the male who is infected, to the gynecologist for acetowhite testing and adnexal examination to rule out cervical cancer. Thank you.